متاسفم که این را میگویم، اما تیم ما چالش را باخت. و همچنین چرا در جهان برف میبارد، در حالی که این منطقه به معنای واقعی کلمه خشک است؟ چرا در یک برف یخ زده‌اید؟ پس پولاک جزیره را تحت تاثیر قرار داد، به همین دلیل است که برف را یخ زده است. اما برای تمام این مدت شما در چمنزار بوده است. شما به ما چین کمک نکردید. این خیلی ناامید کننده بود. 看，对不起，我只是想尽可能远离淘汰赛。 چه چیز؟ Oh no. We're sorry. Australia didn't mean to throw the snowball at him. پس چرا شما دو نفر نمیتونید چیز دیگری بازی کنید تا بتونید متاسف نباشید؟ No, snowball fights are way better. Let's continue. خیلی خوب، عذرخواهیت رو درک میکنم، ولی باید بپرسم چرا اخیرا رفتار وحشتناکی داشتید؟ همینه، من شما دو تا رو خیلی دور میفرستم. Wow, it's snowing here. But anyway, welcome back to another episode of the Country Ball Elimination Show. In the last episode, the contestants had to make a new house for the host, which is me, but the Sino-Eastern Alliance is up for elimination, because I preferred more the Westerner's house more than the Eastern one. Alright contestants, we received 5 votes, which is... Wait, where's Iran and China? Aren't they supposed to be here? ما زالوا بالخارج، حيث تحاول الصين بالفعل اللحاق بالركض، وإيران أوه، هل هو هناك؟ يوقف الأطفال؟ Thanks. Now, as I was saying, we received 5 votes, which is higher than before. However, this may not be the same as before, because 100% of the votes come from a single contestant this time. 我知道这， منظورت چیه؟我的意思是我知道谁会被淘汰。 Shush. Now, the person eliminated is... right in the hole. أنتظر قبل أن ترسله. لدي سؤال له. الصين، لماذا كنتم عدوانيين لعدة أيام الآن؟ 你知道吗？好吧，我会和其他队友一起告诉你原因。我只是不想让我的队伍在第3集中第3次输掉比赛，因此我变得更加激进。第4集中，我想让队伍更好获胜，所以我变身变得更加霸道了。但透过查看你的想法，我认为我正在帮助团队。我意识到我所做的不对，我没有帮助团队中的任何人。我只是不想这支队伍被淘汰，我就逃到了千里之外的这个岛上，跑到了草原上。所以，我想我只是没有帮助和感激你们所有人。我以为我是在帮助这个团队，但不，这只是一团糟。对不起。اوه عالی، حالا چه کسی قرار است رهبر تیم اتحاد شرق چین باشد؟ أعتقد أنك يجب أن تكون قائد الفريق، ففي النهاية
أنت الأكثر تشابها مع الصين. What? That's not fair. You had to choose an enemy of mine, Iran. I oppose أوه this. صحيح، باكستان في الفريق. Quizás entonces sea mejor para el equipo no tener ningún líder de equipo. نقطة جيدة في نيكاراجوا. من المحتمل أن تكون هناك خلافات. Well, since there's snow all over the island, and that the snowfall is over after 5 days of raining snow, I guess the next challenge would be to remove all of the snow on the island. The Sino-Eastern Alliance will need to remove the snow on the southern part of the island, while the Western powers will need to remove the snow from the northern part. There will be a wall within the northern and the southern parts of the island to ensure that none of the teams remove the wrong part of the island. Whoever removes the snow from the island first wins, while the other one is up for elimination. So, let's start. Gee guys, what will we do to get rid of all of the snow? I got it. How about this? これは安全に使用できますか？なんだか危なそうだね。Well, it does look dangerous to use, but it's for the greater good to make it easy for us to win the challenge. Quindi, che cosa fa? It's simple. Hold this button here in the back, and then... E, in realtà è una buona idea e potrebbe farci vincere più velocemente. اوه قبلا. خب چه خوب که من یک سلاح مخفی دارم. ألا يمكننا على الأقل استخدام المجرفة لإزالة الثلج؟ نه. که خیلی کند. إذن ماذا سيحدث إذا انفجرت تلك القنبلة بجوارك مباشرة؟ هل ستؤذيك؟ نه. وكيف؟ القنابل تسبب إصابات، وكيف لن تصب؟ این به این دلیل است که من بسیار قوی هستم و افراد فوق‌العاده قوی در اثر بمب یا حتی ضربه‌ای مانند اون آسیب نمی‌بینند. اگر می توانید سعی کنید به اندازه کافی قوی به من ضربه بزنید، آیا این به من صدمه می‌زند؟ أنت لن تتأذى. ماذا لو ضربتني؟ هل سأصاب؟ من نمیخواهم به شما ضربه بزنم. این توانایی فقط برای من صدق می‌کند. دیگران این توانایی را ندارند.これは本当に難しくなってきました。すでに50回地面に水を投げましたが、それでも、この1万平方キロメートルの島の周りにはまだ雪がたくさんあります。मुझे भी लगता है कि यह मुश्किल है। मैं 20 बार बर्फीले मैदान में आग की लपटें फेंक चुका हूँ, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। さて、ここが200平方キロメートルの島のようなもので、雪をすべて取り除くことが課題だったら、明らかに疲れてしまうでしょう。हाँ, यह वास्तव में समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन शुक्रवार है कि यह द्वीप केवल 50,000 वर्ग किलोमीटर का है, जो 200,000 किलोमीटर का केवल एक छोटा सा चौथाई हिस्सा है।いつからこんなに遠くに行ってしまったの？韓国。아, 안녕, 일본. 이 기계가 팀의 승리를 돕는 것이 아닌가? 韓国、あれは一体何だったのか。これが役立つかもしれないことは分かっていますが、それは私をそこに追い込んだだけです。
インドまで遠くまで飛んでしまいましたが、それはあなたのマシン全体のせいでした。 일본, 미안하지만 그럴 생각은 없었어. 여기서 눈을 다 치우고 있었어. 島の東半分だけを開拓しました。残っているのは島の西部と北部だけです。残っているのは島の西部と北部だけです。 Oh no. Los occidentales están cerca de terminar de limpiar la parte norte. Tenemos que ser rápidos. واو. فانزويل ماذا تفعل؟ En serio, fue una locura de tu parte hacerlo. ¿Tú también quieres ir allí? No. ¿O si lo harás? Espera, no. ¡Wow! Oh mi Columbus, ni siquiera puedo nadar regularmente, solo soy muy lento, y no rápido. El 5 es 17. Tengo que seguir haciendo lo mismo. Looks like the Western Powers cleaned up all of the snow from the northern part of the island. I gotta go now. Oh yeah. I'm gonna remind you that your team, the Sino-Eastern Alliance, lost, because the Western Powers already cleaned up the snow from the northern part of the island. Vote for any contestant in the Sino-Eastern Alliance to be eliminated, and whoever gets the most votes gets out of the game. Voting ends on 1st of July of 2024. So, start voting. Hey South Korea, it's 11:56 p.m. now. Are you gonna sleep now? 네, 그럴게요.